Szép estét mindenkinek, sziasztok! És szeretettel üdvözöllek benneteket ma este. Várjuk a csatlakozást, várjuk, hogy Todd Falcone is csatlakozni tudjon. Itt is van. Hello, Todd! Hello, sir. Good to see you live. How are you? Jó estét, Todd! Örömmel látunk téged. Let me introduce you shortly to the ones who might not know you so well. Todd Falcone van most már itt velünk vonalban, aki 3 évtizednyi sikerre tekint vissza a szakmánkban, és ma a világ egyik legmegbecsültebb network marketing trénere. Magyarországon is járt már egyébként egy cég meghívására 2016-ban, és az elmúlt 15 évben több mint 30 országban beszélt üzletépítőknek azokról az alapelvekről és stratégiákról, amelyek sikert hoztak egy életen át. Lendületes, őszinte, valós stílusát humorral fűszerez, így közönsége egyszerre nevet és tanul. Én ezzel az előadásmóddal legelőször tőle, ugye 2009-ben a Body Summit rendezvényen az USA-ban találkoztam, amelynek egyik meghatározó előadója volt, és ő a Fearless Networker, a Lettenthetetlen hálózatépítő című könyv szerzője, amely minden idők egyik legsikeresebb network marketing könyve lett. Todd ezen kívül létrehozott jó néhányat a szakma leghatásosabb képzési programjai közül, beleértve a Tört fel a sikerkódját a network marketingben, létrehozta a szövegminták kiskátéját, valamint közzétett benfentes titkokat arról, hogyan szponzorálj hivatásosokat, tehát hogyan szponzorálj vállalkozókat, ügyvédeket, szakembereket. Úgyhogy erről híres ő, hogy semmit nem tart vissza, ami működik, viszont mindent átad azok közül a módszerek közül, amelyek működnek ebben az iparágban. So, do you hear us well, Todd? I hear you perfectly clear. How are you? Thank you. We are very well. Thank you. I hope you are doing well also. I am doing great. And I'm really honored that you accepted my invitation to that recorded live interview. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, Todd, erre az interjúra, amiről felvételt is készítünk természetesen. És szeretnének üdvözölni benneteket is, akik mindannyian itt vagytok, and I would like to welcome all who are here participating on that event from the different parts of Hungary, and maybe some also from outside of the country who are not living in Hungary but understanding Hungarian. Úgyhogy szeretettel üdvözlök mindenkit Magyarországról, Magyarország különböző tájéről, illetve azokat is, akik akár nem is Magyarországról jelentkeztek be ma este erre az interjúra. So, Todd, let me get straight to the point and let me ask you my first question. Hadd kérdezzem meg az első kérdést. I will translate you and I translate myself. Perfect. I'm a very practical yeah. So how did you get involved in network marketing? Hogyan kerültél be először a network marketingbe? Ezt kérdezem a Toddtól elsőként. I actually got involved in network marketing right out of college. I thought I was going to a job interview and found myself in a business opportunity meeting. And I had never heard of network marketing before, but sat through, again, what I thought was a job interview, and ultimately ended up looking at network marketing for the first time at age 22. 22 éves koromban egy olyan eseményen, ami egy felvételi interjúnak indult egy munkahelyre. Egyszer csak azon találtam magam, hogy egy network marketing lehetőséget ismerek meg. How did you anticipate that whole situation? What kind of feeling was that suddenly turned out to be a network marketing opportunity? Well, I actually got cold called out of the white pages where you used to find people's phone numbers. I had a guy that found me on a list of graduates at Long Beach State, and he just looked me up in the white pages and called me. And the way he approached me, I thought it was a job interview. And so I drove down to this office building and ultimately sat in a room with about 75 people and was presented network marketing for the first time. Azt kérdeztem a Toddtól, hogy hogyan élte meg ezt az egész szituációt, hogy milyen érzés volt, hogy azt hitte, hogy egy állásinterjú, és kiderült, hogy egy network marketing lehetőség. Azt mondja, hogy egyszerűen hideg hívták őt, tehát felhívták egy listából, ami tartalmazta az akkori végzősöknek a listáját ott a Long Beach-i College-ban, és egy fickó felhívta őt, és azt mondja, hát elautóztam
ehhez az irodaépülethez, és ott kiderült, hogy 75-öd magammal egy üzleti prezentáción veszek részt. Did you join back then that particular opportunity? Yeah, I did. I joined immediately. It made sense to me. Like I didn't have any prior knowledge, prior experience, friends that tried it. So I went in with a totally clean slate, and conceptually it made sense to me. The whole idea of, selling a product, making a retail profit, building a team, and having no limits and no boss. I signed up right on the spot. Azt kérdeztem a Toddtól, hogy akkor rögtön beregisztrálta, és azt mondja, hogy igen, rögtön volt értelme az egésznek számára, nem volt semmi előzetes tudása, nem volt semmi előzetes prekoncepciója az egész dolgot illetően, abszolút volt értelme annak, amit elmagyaráztak, hogy forgalmat kell generálni, hogy egy csapatot kell felépíteni, egy szervezetet kell felépíteni, aki szintén forgalmaz, és rögtön csatlakozott, tehát nem volt semmi akadálya ennek, és nem volt semmi fenntartása azzal kapcsolatban, hogy csatlakozzon. Yeah. I hadn't lived a long enough life to be skeptical. So I saw network marketing for what it was. And I didn't have any preconceptions like a lot of people do, unfortunately. Tehát egyszerűen annyira fiatal voltam még, nem éltem még eleget ahhoz, hogy szkeptikus legyek, tehát fel tudjak építeni egy szkepticizmust, hiszen amit a legtöbb ember megtesz, tehát én nem láttam még semmi ilyesmit előtte, úgyhogy nem voltam szkeptikus egyáltalán. Alright, that's an interesting start in the business. Yeah. Myself, I also approached this business, and they were not inviting me. I contacted my first sponsor. Én magam csatlakoztam az üzletbe, hogy én szólítottam meg azt az úriembert, aki később aztán a szponzorom lett. What would you, if you look back on the whole path of hogyha visszanézel a teljes karrieredre, a teljes pályára, what would you do differently if you could start all over again? Mit csinálnál másképp, hogyha újra kezdhetnéd? I quit my full-time job 3 months into my business, and I wasn't making any money. So if I did it over again and I had a stable income, I would have kept my job until I proved to myself that I could have made it. That's one mistake. Tehát az első hiba, amit csináltam, mondja Todd, hogy hát túl hamar kezdtem főállásba ezt az üzletet. 3 hónap után abba hagytam a főállásomat, annélkül, hogy bebizonyítottam volna magamnak, hogy ez valóban működik. Tehát az első hiba, amit elkövettem, az az, hogy túl hamar lettem főállású üzletépítő. I could say 2 other mistakes that I can clearly recall. One is operating from a position of desperation and almost feeling like I was begging people to get into my business because I was financially desperate because I had no money. A másik dolog pedig az, hogy kényszerűségből építettem az üzletemet, tehát teljesen kétségbeesésből dolgoztam, szinte könyörögtem minden embernek, hogy csatlakozzanak az üzletemhez, mert ugye anyagilag szükségem volt rá, hiszen nem volt pénzem. So, it's fine to have your back up against the wall and come out fighting, but when you're literally needing to make a sale just to try to put food in your mouth, it can be very challenging. So again, if I did it all over again, number 1, I wouldn't have quit my job. Number 2, I would then if I wouldn't have quit my job, I probably wouldn't have been coming from a position of desperation. And there's a third one as well. Tehát hogyha ugye így kell dolgoznod, hogy minden eladás számít, mert az anyagi dolgok számítanak, akkor ugye az keresztül jön, az átjön. Tehát gyakorlatilag a 2 hiba, a második az elsőre épül, tehát túl korán hagytam abba a munkahelyemet, ezáltal ugye anyagi szükségbe kerültem, és ez eredményezte, hogy ilyen tényleg elkeseredetten csináltam az üzletet, és ezt nem csinálnám így, de van még egy harmadik is. And I would say the other big mistake that I made early on was, I don't know how you're going to be able to translate this. I was a grinder. I was working the business really, really hard, but I wasn't having a good time. Like the impression that I was leaving upon the people I was communicating with was like, dude, you're not having a good time, lighten up. And that I learned that being too serious isn't attractive for people.
Uh-huh. Tehát a másik pedig az, a harmadik dolog, ami hiba volt, hogy igazából egy daráló voltam, ezt Randy is így hívja, hogy daráló, azaz nagyon erősen csináltam az üzletet, nagyon-nagyon akartam, nagyon csináltam, és így mondták, hogy figyelj már, apukám, hát lazítsál már egy kicsit. Tehát nagyon látszott rajtam, hogy nagyon, nagyon akarom, és rájöttem arra, hogy egy kicsit könnyedében venni az sokkal jobb, sokkal vonzóbb az, hogyha könnyedében csinálod, mint hogyha nagyon-nagyon komoly vagy. So, I mean, it's of course important to treat your business seriously, but people want to have a good time doing what they're doing. And if you're trying to get them away from their job or look at your business and they're looking at you like you're stressed out and not having a good time, you're not going to attract anybody. And that was my case. És természetesen üzletként kell kezelned az üzletet, és komolyan kell venni, de hogyha te valakit mondjuk el akarsz hívni a munkahelyéről, hogy megnézze az üzletedet, vagy a munkája után mondjuk még megnézze az üzletet, akkor az egésznek úgy vonzónak kell lennie, az egésznek lazának kell lennie, ami az én esetemben nem volt így. Tehát nem szabad az, hogy stresszesnek tűnjél, mert attól nem lesz vonzó az egész. I see. That's an important issue. I made the same mistake to start it too early full time. Tehát én is megcsináltam ezt a hibát, hogy túl hamar kezdtem főállású üzletet építeni. Yeah, one other thing about that that's interesting is people are like in a rush to quit their job. And I think that's actually a mistake because you being out and working actually puts you in the position of connecting with and meeting other people. But the moment you're now at home, you've like totally reduced your opportunity from an ongoing lead generation standpoint. Tehát ugye a munkahelyed, back then especially, because there was no social media and nothing. Tehát akkoriban meg főleg ugye ez veszélyes volt, mert ugye az a helyzet, hogy amikor dolgozol, akkor találkozol óhatatlanul emberekkel. Tehát óhatatlanul kapcsolatban vagy emberekkel, és ezáltal ugye folyamatosan generálsz új jelölteket. Gondolj a közösségi média előtti időkre nyilván. Tehát folyamatosan generálsz új jelölteket, de hogyha túl hamar főállásba kerülsz, és otthon ülsz egyedül, akkor ez egy rossz helyzetbe tesz. Tehát ez nem segíti a jelöltépítést. It's very, very important advice and experience of yours. What is the most important skill today in network marketing? What would you consider as the most important skill? The most important skill is your ability to connect with people and invite people. And, prospecting to me has been and always will be the number one skill in network marketing. Uh-huh. Tehát az elsődleges készség, számomra mindig is az elsődleges készség az a jelöltkeresés maradt. Tehát ugye kapcsolatba kerülni emberekkel, meghívni őket, tehát ez az elsődleges készség, ami nálam mindig ez volt. What is the most important tool? The most important tool? Yeah. What you would use, for example, for the most important skill. Hogy mi az a legfontosabb eszköz manapság? Mi az az eszköz, amit használnál? Akár például a jelöltkereséshez. That's the most important tool. Ez a legfontosabb eszköz, az okostelefon. Now, that's a tool that everybody has, and I could, answer that question differently. The most important tool for all of you is the method of presentation that you're putting people in front of that's getting the best results in the marketplace, whatever video or videos or business opportunity presentation tool that you're using. That to me would obviously be a very high value tool because that's what you're using to bring people into the business. Tehát ez az okostelefon, ez az eszköz, ami az egyik legfontosabb eszköz, de ezen keresztül is azok a tájékoztatós, prezentációs eszközök, legyen az videó, vagy videók, vagy valamilyen bemutató, amit te megmutatsz, amivel bemutatod az üzleti lehetőséget. So good presentation is the most important tool. Tehát egy jó prezentáció, egy jó bemutató, legyen ez videó, mondom még egyszer, vagy videók, vagy egy prezentáció a legfontosabb eszköz. Yes, for sure. But again, going back to this, I mean, think about how powerful this is today compared to what we didn't have these years ago. So, I mean, you have a computer in your hand, you can text, you can record video, you can make phone calls, you can be on the internet. I mean, a home-based business has really turned into a phone-based business. Yeah. Tehát csak gondolj arra, hogy milyen, itt van visszatérve ez az eszköz, hogy ez milyen erőteljes eszköz, hogy kezedben van egy videó, kezedben van egy SMS küldési lehetőség, kezedben van egy számítógép, kezedben van az e-mail, minden
Tehát gyakorlatilag a home-based business, azaz az otthoni vállalkozás, az telefon vállalkozássá változott. Tehát phone-based business-é lett. Yeah, that's important. Yeah, I feel like when you really think back, hogyha visszagondolunk arra, amikor mi elkezdtünk, when we started to build a business, and I don't know when you started exactly. When was that? Mikor 1989. 1989, okay, 1989. I started in 1991, the very first time. 89-ben indult a Todd, én 91-ben, ha visszagondolunk, James Bond filmekben lehetett látni hasonlóan hatásos, hatékony eszközöket. In the James Bond movies were some similar miraculous tools than a smartphone today. Tehát mint ma egy okos telefon. So that's a very big advancement. Ez egy óriási fejlődés ahhoz képest, ami akkor volt. Back to the business building. Térjünk rá egy picit az üzletépítésre. How do you see the importance of rank advancement for a leader? Way up here. Very high. Obviously, our objective is to move through the compensation plan, and we need to be doing it because the only way we rank advance is by helping others rank advance, and it's also a great way of leading by example for everybody else to follow. Tehát azt kérdeztem tőle, hogy mennyire tartja fontosnak vezetőként a szintlépést. Tehát, hogy szintet lépjél újra és újra, mint vezető. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon magasra tartom a szintlépést, hiszen ez egy fontos dolog példakép szempontjából is, és fontos dolog, hogy a partnereinknek is tudjunk segíteni ebben a szintlépésben. What would be the main focus that is helping the rank advancement for yourself and for your leaders? Mi az, ami segíti, mi az a fókusz, ami segíti a szintlépést a saját magadnak és a hálózatépítőidnek? Okay, number one, a focus on personal production, always. Tehát fókuszálj mindig a személyes termelésedre. That means you need to be recruiting new people every single month. You need to be acquiring customers every single month, and that never, ever stops. Tehát neked kell toborozni új partnereket minden hónapban, új vásárlókat minden hónapban, és ezt sosem szabad abba hagynod. People who start making money often lose sight of the important thing that got them there in the first place. They start building, and then they stop doing the very thing that got them there in the first place. Nagyon sokan elfelejtik azt, amikor elkezdenek jól keresni, hogy mik azok a cselekvések, amik oda juttatták őket egyáltalán, és egyszerűen megállnak, elfelejtve, hogy hogyan jutottak oda. So personal production is number one. Number two. Tehát az első az a személyes termelés, a második. You need to have a clear understanding of exactly what it takes to rank advance in your company. You don't need to know the whole compensation plan, but you do need to know the requirements to get to the next level and to get to the top level of your company. Pontosan ismerned kell azt, hogy mit kell ahhoz építsél, hogy a következő szintre tudjál lépni az üzletedbe. Nem kell kívülről tudnod feltétlenül az egész marketing tervet, de tudnod kell, hogy a következő szinthez mit kell építeni, és azt is akár, hogy mit kell a legmagasabb szinthez építeni. The truth is, most people couldn't fully explain a compensation plan to someone, and you don't need to. But a legtöbben nem tudják a teljes marketing tervet elmesélni valakinek, de nem is kell, hogy a teljes marketing tervet részletesen elmeséld valakinek. But the only way that you can rise and rank is to know again what the requirements are to rise and rank. De hogy tudjál emelkedni a szintbe, tehát a következő szintet meg tudjad lépni, ahhoz pontosan tudnod kell, hogy mit kell építened ahhoz, hogy a következő szintet meglépni. Mik a követelmények. Number three is you need to keep a really watchful eye on your genealogy report and be looking for pockets of activity, and I'll explain that. Nagyon jól szemmel kell tartanod az ágrajzodat, tehát azt a kivonatot, amit akár a cégtől is kapsz az üzletedről, és meg kell találjál aktivitás pontokat. De ezt mindjárt kifejtem. So throughout the month, you should be going through your business reports and looking for people who's recruiting, who's sponsoring, who's rank advancing. You're looking for pockets of activity of people that you may not know yet that are in your team.
meg kell nézned ezt a listát, tehát az ágrajzodat, nevezzük akkor így, meg kell nézni az ágrajzodat, és megnézni azt, hogy ki az, aki új embereket hoz, ki az, aki szponzorál, ki az, aki aktív, aki forgalmaz. Tehát keresni az aktivitásokat a hálózatodban, akár olyan embereket is fogsz így találni, akiket lehet, hogy nem is ismersz személyesen. Your job is to pay attention to the producers in your business. Fontos, hogy figyeljél a termelőkre az üzletedben, tehát akik aktívan tesznek. So for example, let's say you had 500 people on your team. Mondjuk, hogy van 500 fő a csapatodban. Out of the 500 people, there may be 50 to 75 people roughly that are truly active in building the business, and the rest of them are on the products and likely not doing anything. Tehát lehet, hogy ebből 50-75 ember, aki tényleg aktív az üzletben, és a másik fennmaradó létszám, azok meg kb. Nagyjából nem csinálnak semmit. So your job is to reach out to those people that are producing the volume, even the ones that you don't know, and build a relationship with them to help facilitate the growth of that leg. It's hard to help somebody if you've never actually had a conversation with them. Tehát fontos, hogy elérd azokat az embereket, akik tényleg termelnek, velük kezdjél kommunikációba, kezdjél kapcsolatot építeni, beszélj velük, hogy ezzel tovább tudjad vinni a növekedést a csoportodba, tovább tudjad segíteni a növekedést. And then I would say lastly, the final week of the month is the most important week of the month for you. So closing your month out strong by helping those people secure their rank advancements, those last 5 to 7 days of the month, is where most of your volume increases are likely going to happen. Tehát az utolsó, és ebben nagyon fontos a hónapnak az utolsó 5-7 napja, itt fog megtörténni a forgalom legnagyobb része. Tehát fontos, hogy ezt a tevékenységet végezd akkor az utolsó 5-7 napban, hogy segíts stabilizálni azoknak az embereknek a szintlépését, segíts nekik ezt megvalósítani, hiszen, ahogy mondtam, a legnagyobb forgalom mennyiség az valószínűleg a hónap végén fog jönni, és ez eredményez, hogyha ezt így végzed, egy erős hónapzárást. What do you think or experience that are the best ways to increase your personal volume and the volume in your team? I would say from a standpoint... Let me translate that, sorry. Tehát mi az, amit úgy gondolsz, vagy úgy tapasztalsz, hogy a legjobb módja, hogy a személyes forgalmadat növeld, és hogy növeld a forgalmat a csapatodban? Number one, I think you need to be intentional with your personal production, and you need to block out time every day where fontos, that time... hogy szakíts időt a személyes termelésedre, és foglalj erre időt minden nap. Where that time is 100% focused on revenue producing activities. És ez az idő 100%-ban a forgalom generáló, forgalmat eredményező tevékenységekre kell, hogy fordítódjon. A lot of people get up and they, go about their day, and by the time their day's finished, they really didn't produce anything. They were just busy all day. A legtöbb ember fel kell reggel, és így elindul valamerre, és ha visszanézi este a napját, akkor ugye eltelt az idő, de igazából nem hozott létre semmit, nem termelt semmit. So for a part-time network marketer that may be working a few hours a night, egy részmunkaidős hálózatépítőnek, aki mondjuk néhány órát dolgozik egy este felé mondjuk, I think they need to have a bare minimum of at least one, I call it a power hour, one 60-minute episode where they sit down and for 60 minutes straight, that's all they're doing is reaching out, flipping rocks over, and sharing their opportunity rather than getting caught up in all the busy work. Kell, hogy legyen egy mellékállású üzletépítőnek is 1 órája, én ezt úgy hívom, hogy a power hour, mondja Todd, tehát az erőóra, az, amiben tényleg zavartalanul odafigyelve kommunikálnia kell emberekkel, köveket kell felforgatni, tehát megnézni, hogy ugye mit talál alatta, tehát kommunikálni kell emberekkel, tényleg a lehetőséggel foglalkozni, ahelyett, hogy bármi egyéb elfoglaltságba bele temetkezne. And then as far as your team goes,
I think the more actively involved you are in helping them and working with them, the greater the likelihood your team is going to grow. Tehát a csapatot illetően pedig minél többet foglalkozol velük, minél intenzívebben azon vagy, hogy segíts nekik, annál nagyobb eséllyel fog a csapatod növekedni. Also in volume. Yeah, it's one thing to point your finger and say, hey, go do this, but it's a totally different thing if I actually got involved with you and helped you figure this out, because new people, if they don't have somebody actually helping them, most of them aren't going to do anything. Tehát ugye teljesen más azt mondani valakinek, hogy figyelj, csináld ezt, rámutatni valamire, hogy csináld ezt, vagy pedig együtt vele valamit csinálni, tehát teljesen más érzés neki is, hogyha én valóban segítek, és valóban együtt csináljuk, mert a legtöbb emberrel, hogyha nem csinálod, akkor nem fog csinálni semmit. Ask yourself this question: am I taking an active role in helping my people figure this out, or am I pointing my finger and saying, okay, go to this training, go for it, and good luck to you? Tehát tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy egy aktív résztvevője vagyok annak, hogy az embereknek segítek, és amit az emberek elérnek, vagy rámutatok egy tréningre, és azt mondom, menj oda el, és azt végezd el, és aztán sok szerencsét. Yeah, that's a imperative difference. Ez egy meghatározó különbség, hogy én is benne vagyok valamiben tényleg, vagy csak irányítok. Yeah, but people do it all the time. They sign people up and keep their fingers crossed that they're going to go do something, rather than let me show you how to do this. I'm good at this. Let me show you the ropes and help you understand how to do it. You're going to be way more likely to do it if I actually am hands-on with you. Tehát nagyon sokan csinálják azt, hogy beszponzorálnak embereket, és akkor így imádkoznak, hogy legyen belőlük valami. Ennél sokkal jobb az, hogyha azt mondom neki, hogy figyelj ide, ezt így kell csinálni, én jó vagyok ebben, hadd mutassam meg neked, hogy mik a fogások, hogyan kell csinálni, mint hogyha csak azt mondom, hogy csináld. Yeah. Absolutely. I had a question from somebody. Küldött nekem valaki egy kérdést, Kanadából is. I got a question from Canada, actually. So the question goes back overseas. Tehát a kérdés visszamegy a tengeren túlra, with a Hungarian turn, egy magyar kanyarral. So what advice would you give to someone who has not been exposed to direct selling or person-to-person marketing to start out on the right path? That's a great question. Hát a kérdés az, hogy milyen tanácsot adnál valakinek, aki most indul, aki korábban nem ismerte a direkt értékesítést, vagy a közvetlen értékesítést, és hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy a jó irányban, a jó ösvényen induljon el. I would suggest that you find somebody who's really, really good at this and do everything that you can to model their behavior and their activity. If you wanted to be the greatest tennis player in the world, you would go find the greatest tennis player in the world and study that person's tennis game. Tehát én azt javaslom, hogy keres valakit, aki nagyon jó ebben, és modellezd az ő viselkedését, és az ő cselekvéseit, aktivitását, ugyanúgy, mint hogyha jó teniszjátékos akarnál lenni, akkor meg kéne valakinek nagyon alaposan vizsgálnod, szinte tanulmányoznod egy világklasszis teniszezőnek a játékát. So that would be a starting point. Number two is there are a lot of training resources that are out there, either from myself or others inside of your company. And I think it's important that you literally become a sponge and soak in as much information as you can. But most importantly, you have to apply what it is that you're learning. A lot of people just learn and then they do nothing with what they learn. Yeah. Tehát és azt is javasolnám, hogy nagyon sok tréningprogram van, ez a második pont, nagyon sok tréningprogram van a piacon, az enyémek is, de mások is, amit elérhetsz, sőt a cégeden belül is vannak nyilván tréningek, amit elérhetsz, és legyél igazából egy szivacs, aki ezt az információt felszívja, de nagyon fontos, hogy alkalmazd is azt, amit tanulsz, mert a legtöbb ember tanul, de nem alkalmazza azt, amit tanul. So hopefully I'm sure these two words will translate, but probably the greatest quality a new person can have
our qualities are being coachable, being curious or inquisitive, and being willing to ask. If you don't know, you need to ask so that you can have clarity in whatever it is that you don't understand. Tehát a legjobb, hogy mondjam, jellemvonások, ami egy embert jellemezhetnek, hogyha sikert akar elérni, az az, hogy képezhető, tréningezhető, hát egy ilyen kicsit erőltetett, szóval kócsolható, kíváncsi és kérdez. Mert nem kell, hogy mindent tudjál, de fontos, hogy merjél kérdezni. For example, when I started in network marketing, I was 22 years of age. I knew zero about the network marketing profession. Amikor én kezdtem a network marketingbe, akkor én 22 éves voltam, és nulla tudással rendelkeztem a network marketing üzletágat illetően. But I was hungry. I had a desire to learn. Vágytam a tanulásra. And I was willing to seek out whatever answers that I needed to figure out the business. És kész voltam arra, hogy kikeressem, bármilyen válaszra szükségem volt, hogy megtudjam azt, hogy működik az üzlet. I watched and modeled other successful people. Figyeltem és modelleztem más sikeres embereket. I attended every training event I possibly could. Részt vettem minden tréning eseményen, amin csak tudtam. I paid attention and I was focused at every single training event, taking notes and learning as much as I could. Figyeltem és jegyzeteltem minden egyes eseményen, tanultam amennyit csak lehetett. And lastly, and I've already mentioned this, is I took what I learned and I applied it into the business. I'm like, okay, that's a good idea. Let me see how this works. És amit tanultam, erről már beszéltem az imént, amit tanultam, azt alkalmaztam is, szóval azt mondom, hogy ez egy jó ötlet, akkor nézzük meg, hogy ez hogy működik. And the last thing I'll say on that is this. És az utolsó dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, az a következő. If you do something and it works, you need to remember that it works. Hogyha csinálsz valamit, és az működik, akkor emlékezned kell arra, hogy az működik. If you do something and it doesn't work very well, you need to make sure that you don't do that again. És azt is tudnod kell, hogy ha csinálsz valamit, ami nem működik annyira jól, akkor emlékezz arra, hogy az nem működik annyira, és ne csinálj többször. So when I talk about creating success, I use this term, repeat what works, delete what doesn't. Amikor erről beszélünk, a sikerről egyáltalán, akkor azt szoktam mondani, hogy ismételd meg, ami működik, és töröld ki azt, ami nem működik. Todd, what made you share your knowledge? What is make you passionate about the trainings, about book writing? Because I know what makes me, but I want to hear what you makes. Tehát azt kérdeztem a Toddtól, hogy mi az, ami igazán szenvedéllyel tölti el, mi készítette arra, hogy a tudását elkezdje megosztani gyakorlatilag nyilvánosan, mi az, ami ebben motiválja? Network marketing has been very, very good to me, and I feel like I owe it to other people who are coming in who don't know it yet to understand what they can ultimately have as a result of being successful in network marketing. A network marketing hozzám nagyon jó volt, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezt kötelességem megtenni, és megmutatni embereknek, hogy mi az, amit tenniük kell, hogy eredményt érjenek el a network marketingben. And for me, I don't know, I mean, everybody's different, but for me, it's the choices that it provides you. When you have the money and the time, which are the two biggest objections people have, right? Is I don't have the time and I don't have the money. When you have the money and you have the time, you can do anything. Tehát a másik pedig, hogy ez ugye választási lehetőséget is ad az embernek, hogyha megvan a pénze és az ideje, ugye ez a legfőbb kifogás, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy nincs pénzem, nincs időm, de milyen döntési lehetőséget ad az, hogyha megvan mind a kettő. Like for example, as soon as I'm done with this Zoom, it's what, Thursday afternoon? I'm going to take my kid fishing. If I had a job, I wouldn't be able to do that. És példát mondok, amikor ez a Zoom hívás véget ér, akkor én elviszem a srácokat horgászni, hogyha egy munkahelyem lenne, akkor ezt nem tudnám megtenni. More people just need to have
just a taste of what freedom is really like. And that's why I do what I do. És én szeretném, hogyha minél több ember megízlelné, csak megízlelni, hogy mit jelent az, hogy szabadság, azért csinálom azt, amit csinálom. And we appreciate that very much, that you do what you do, és mi nagyon nagyra becsüljük azt, hogy teszi azt, amit tesz. My secret goal is to publish your book in Hungarian language. De a titkos célom az az, hogy publikáljuk a könyvét, a rettenthetetlen hálózatépítőt, a Fearless Network-ört magyarul. Úgyhogy ezt szeretném, ha majd ezt egyszer eljönne ez a nap. Bízom benne, hogy ez még az idén meg tud történni. I really look forward that we can put it together this year. Likewise. Yeah. What is your hobby? What makes you relax when you are not working, not holding seminars, or not doing coaching, and so on? Snow skiing, fishing, mountain biking, surfing, camping, and being out in the outdoors. Uh-huh. Tehát azt kérdeztem a Tottól, hogy mi az, amit szeret csinálni, amikor nem képzéseket tart, meg nem konferenciákat tart, és így tovább. És ezek között van a szörfözés, a hó, mobilozás, egyáltalán a kempingezés, a kintlevés, horgászat, a szabadban levés. Where do you live? Please share it with my audience. Hol élsz? I live in Bend, Oregon, which is in the Pacific Northwest of the United States. Bend, Oregonban élek, ami az Egyesült Államok, hát ezt nem is tudom, hogy lehet mondani, közép, észak, nyugat, valami, tehát Oregon államban. Where were you born? Washington State, so just the next state north of me. Next state north of you, okay. So I'm not too far from your homeland. No, not too far. I pretty much lived my whole life on the West Coast, California, Oregon, Washington, and Arizona. Tehát egész életemben mondtam, hogy most akkor nincs túl messze otthon, ahol született, ugye Washington államban született, nincs otthontól túl messze, vagyis a szülőhelyétől túl messze, egész életemben mondja a nyugati parton éltem. When you were building a business, back to the business building shortly before you go fishing. Tehát, hogy kicsit visszatérünk az üzletépítésre, mielőtt elmegy horgászni. What was the largest number of organization what you built? Like when you built actively the business? In terms of number of distributors, I think largest group was maybe 60 or 70,000. Tehát kérdeztem, hogy mekkora volt a legnagyobb csoportja, amikor aktívan építette az üzletét, és amikor aktívan dolgozott, a legnagyobb csoport az 60-70 ezer fős volt. How many businesses were you involved altogether? During my active career in the field, I built 6 different times to the top of, like, there's 6 companies that I reached the top of the compensation plan in. Tehát kérdeztem, hogy hány cégben dolgoztál, és mondjak Todd, hogy 6 cégben dolgoztam, 6 cégben értem el a legmagasabb szintet a kompenzációs tervben. What is the most important feature or benefit or point of view you are choosing a company? If you would start again now, what would you see as the most important to choose a company? Tehát mi az, ami alapján, ha most újra kezdeném, mi az, ami alapján eldöntenéd, hogy milyen céggel dolgozol? I know it's a tough question. No, it's easy. Marketability and viability of the product. Is this product something people want? Tehát a termék piacra vihetősége az, ami alapján döntenék. Olyan terméke, amit az emberek akarnak. How do you know which product is viable? I don't think that's really hard to figure out. Like if somebody, like for example, weight loss, there clearly is a weight problem in the United States. And so there's a built-in demand for specific types of products. Weight loss is one, energy is another, sleep is another, because those are huge problems literally all around the world. Tehát ugye nem olyan nehéz ezt megállapítani, hogy melyik az a cikk, ami kellendő, melyik az a termék, ami kellendő. Tehát például a súlycsökkentés az egy téma az Egyesült Államokban nagyon masszívan, valamint az energia és az alvás. De ez mindenhol a világon. Azt mondja Todd. It's an important issue. Sleep also.
Tehát az alvás is szintén, because if you don't sleep very well, then your whole day is bad now after that. Yeah, ha nem alszol ugye rendesen, akkor a másik napod is ráment, tehát ez is egy fontos terület. Yeah, actually, I really appreciate that you took time to share that insights with my audience. Nagyon örülök, hogy időt szakított arra, hogy ezeket a nézőpontokat, ezeket a tapasztalatokat megosztotta. The last question is there any, az utolsó kérdés, is there any message or topic that you would share with the audience here in Hungary before you leave? Tehát van-e bármi, amit még mindenképpen szeretném megosztani a közönséggel, mielőtt elmegy horgászni? Yeah, there is. Tehát van ilyen. If you're gonna do it, do it. Hogyha csinálod tényleg, vagy csinálni akarod, akkor csináld. Way too many people get involved in network marketing and they simply don't do the work. They hang out for a little bit, they treat it like a hobby, and then they're gone 3 months from now. Mert túl sokan csatlakoznak a network marketinghez, akik úgy tekintenek rá, mint egy hobbira, becsatlakoznak, csinálgatnak valamit, nézelődnek, aztán 3 hónap múlva abba hagyják. So just make the decision. I'm going to do this until I succeed. I don't have an exit option. I think that's one of the most important decisions someone can make is I'm doing this until I win. Tehát a fontos döntés, amit meg kell hoznod, hogy addig csinálom, amíg nem leszek benne győztes. Tehát addig csinálom, amíg nem győzök. Köszönöm szépen. Thank you very much, Todd. Thank you, my friend. I appreciate the opportunity. I appreciate, and I'm looking forward to meet you live again. Tehát nagyon várom, hogy majd találkozhassunk újra élőbe, and having a good fun again like we had in Tennessee 2019, Kentucky, or everywhere. Yeah, that was a while ago, and then on the MLM cruises back in the day. So yes, we were there too. Tehát mondtam neki, hogy nagyon jó lenne találkozni, és újra klassz időt együtt tölteni, mint amit töltöttünk 2009-ben, meg ugye MLM cruise-okon is voltunk együtt. So, looking forward for the next opportunities. Várjuk a következő alkalmat, lehetőséget, and working on your book, és dolgozunk a könyvön. Let's make it happen. I appreciate it. Thanks very much. Thank you all. Have a nice day. Köszönjük You szépen, too. nagyon szép napot kívánok. And good catch. Is it the Yes, right thank you. expression? És jó fogást. Yes, thank you. We'll see Thank you. you. See you. Bye-bye. Bye. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt az eheti interjúnk Todd Falcone-val. Köszönöm, további szép estét kívánok nektek, és sok sikert!